Russian President Vladimir Putin on Friday met with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko, who visited Russia to take part in World Atomic Week. According to Associated Press, during the meeting, Lukashenko proposed building a new nuclear power plant in eastern Belarus that could supply electricity to regions of Ukraine held by Russia, including Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk and Donetsk. Putin gave some support to the idea, saying that Russia could finance it if there were consumers who would take electricity and pay at a required rate. Уважаемый Александр Григорьевич, поговорим сегодня с вами, если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции, может быть даже на востоке Беларуси, с целью, если это будет необходимость, обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Херсонская, Запорожская там и так далее, Луганская, Донецкая. Россияне очень довольны нашими строителями, их немало работает, недавно об этом губернатором. Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема. Мы их обсудим. Спасибо большое. Russian President Vladimir Putin held a meeting Thursday with the head of Myanmar's military government Min Aung Hlaing in the Kremlin. Dear Mr. President, dear friends, good afternoon. We are very happy to welcome you in Moscow, the Russian leader said at the beginning of the meeting. Our relations have been developing for many decades, our diplomatic relations were established more than 70 years ago, Putin added. According to Associated Press, the head of Myanmar's military government Min Aung Hlaing thanked the Russian leader for the invitation to participate in the World Atomic Week Forum in Moscow. In order to strengthen relations between our countries, we have opened Myanmar's embassy in Moscow, as well as general consulate offices in St. Petersburg and Novosibirsk. In the nearest future, we are planning to open Myanmar's general consulate in Vladivostok, he said. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, добрый день. Мы очень рады видеть и приветствовать вас в Москве. Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий, более 70 лет назад установлены дипломатические отношения. St. Petersburg, Novossibirsk, Putin-Myanmar, Belarusian, открываем генеральное консульство Мьянмы, чтобы помогли для дальнейшего. Russian President Vladimir Putin held a meeting late Thursday with the head of the International Atomic Energy Agency, IAEA, Rafael Grossi in the Kremlin. Russia stood at the roots of the agency's creation since 1957, and all these years we have been actively cooperating with the agency, trying to provide all possible assistance in solving the global and very critical important tasks that the agency faces, Putin said. According to Associated Press, Grossi told Putin that Russia through Rosatom is playing a leading role in many countries. And we could see it today in the meeting that you presided. Countries from Asia, countries from Africa. So it's a very important moment. So the presence of the agency is important to sustain these projects and help them come to fruition in a good way, he added. Earlier on Thursday, Grossi participated in the World Atomic Forum in Moscow. Among other participants were the head of Russian State Nuclear Corporation Rosatom Alexei Likachev,
Belarusian President Alexander Lukashenko, Myanmar's military leader Min Aung Hlaing, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, Iranian Vice President and head of Atomic Energy Organization Mohammad Eslami and others. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали, принимаете участие в наших мероприятиях по линии Росатома. В принципе, традиционные у нас мероприятия, посвященные развитию атомной энергетики в России и в мире. Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года, и все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных, очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством. It is really a great pleasure to be back in Moscow again, to continue. Сотрудничество налажено практически по всем направлениям. Это касается и развития российской энергетики, это касается нашего участия, российского участия в реализации проектов за границами Российской Федерации. Это касается и других вопросов, прежде всего вопросов безопасности, атомной безопасности в мире. Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить вас, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы поддержать вашу работу. Спасибо большое. For nuclear energy worldwide, Russia through Rosatom is playing a leading role in many countries and in many others who are very interested, and we could see it today in the meeting that you presided, countries from Asia, countries from Africa. So it's a very important moment. So the presence of the agency is important to sustain these projects and help them come to fruition in a good way. And like you say, there are many other aspects: nuclear safety, nuclear security, non-proliferation, that of course are indispensable for me as head of the IAEA to discuss with Russia. It's playing a leading role in many countries and in many others who are very interested, and we could see it today in the meeting that we presided, countries from Asia, countries from Africa. So it's a very important moment. So the presence of the agency is important to sustain this project.